Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Bradadana Ranjana Raunatira Vanachari Ramunat Jaya Radha Madhava pañcabhihari Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Jaya Vishnu Bhadravakacharya, Sadasi Sudesi. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Namachar Haridas Thakur ki jai. Ramsanga Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Krishna Gaur Bhaktivedanta ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Navadvip ki jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhaktivedanta ki jai. Go Premanandi. All glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to some devotees. All glory to Sri Guru and Sri Garang, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatchadesha Tadade Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasdi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, verse 37. śrī-bhagavān uvāca manaḥ karma-mayam ṇḍṇām indriyaiḥ pañcabhir yutam lokāl lokam prayāty anya ātmā anuvartate. śrī-bhagavān uvāca
The Supreme Personality of Godhead said, manaḥ, the mind, karma-mayam, shaped by fruitive work, ṇḍṇām, of persons, indriyaiḥ, along with the senses, pañcabhir, 5, yutam, conjoined, lokāt, from one world, lokam, to another world, prayāty, travels, anya, separate, ātmā, the soul, ṭhat, that mind, anuvartate, follows. Translation: Lord Krishna said the material mind of men is shaped by the reactions of fruitive work. Along with the 5 senses, it travels from one material body to another. The spirit soul, although different from the mind, follows it. Text 38. The mind, bound by the reactions of fruitive work, always meditates on the object of the senses, both those that are seen in this world and those that are heard about from a Vedic authority. Consequently, the mind appears to come into being and to suffer annihilation along with its objects of perception, and thus its ability to distinguish past and future is lost. Purport: one may ask how the subtle body or mind gives up its connection with one physical body and enters another. Such entering and leaving of physical bodies is called birth and death by conditioned souls. One utilizes his present senses to meditate on the visible objects of this world, beautiful women, palatial estates, and so on. And similarly, one daydreams about the heavenly planets described in the Vedas. As death occurs, the mind is pulled away from the objects of its immediate experience and enters another body to experience a new set of sense objects. As the mind undergoes total reorientation, there is the apparent loss of one's previous mentality and creation of a new mind, though actually the same mind is experiencing, but in a different way. The conditioned soul is overwhelmed by the constant flow of material experience, consisting of direct perception and abstract contemplation of the objects of this world. One thereby loses his transcendental memory of his relationship with God. As soon as one identifies with this world, he forgets his eternal identity and surrenders to the false ego created by Maya. So this section here is now dealing with the mind. இந்த பிரிவானது மனதை பற்றி விளக்குகிறது. Previously Uddhava asked how the jiva becomes subject to illusion. முன்பாக உத்தவர் கேட்டார், ஒரு ஜீவாத்மா எவ்வாறு மாயைக்கு உட்படுகிறது என்று. So now the Lord explains how the mind and the senses, etc., and the subtle body cover the jiva. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், சூட்சம உடலில் உள்ள மனம் மற்றும் புலன்கள் எவ்வாறு ஜீவாத்மாவை மறைக்கிறது என்று. And as explained in this verse here, one goes from body to body. இந்த பதத்தில் விளக்கியது போல ஒரு ஆத்மா ஒரு உடலிலிருந்து வேறு உடலுக்கு செல்கிறது. So the mind goes with the senses from body to body, and the jiva follows. மனம் புலன்களோடு சேர்த்து ஒரு உடலிலிருந்து வேறு உடலுக்கு செல்கிறது. ஜீவாத்மாவானது அதை பின்தொடர்ந்து செல்கிறது. Of course, one can say that if the jiva doesn't go to the body, then the mind can also not go. ஒருவர் கூறலாம், ஜீவாத்மா உடலுக்குள் செல்லாவிட்டால் மனதும் உடலுக்குள் செல்ல முடியாது என்று. So the idea is that the soul or the jiva plus the subtle senses and the mind, they stay together. இதனுடைய பொருள் என்றால் ஆத்மா, மனம் மற்றும் புலன்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது என்பதே பொருளாகும். So actually, as long as one is in the material world,
as long as one is not liberated completely from the material body, that subtle body with the senses and mind will stick to the jiva. ஒருவர் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து முக்தி அடையாத வரை அந்த சூட்சும உடலானது மனம் புலன்களோடு ஜீவாத்மா உடனே பயணம் செய்கிறது. So though the jiva gives up a material body, a gross material body with gross senses on it, when he dies, he does not give up the subtle body with its senses. ஒரு ஜீவாத்மா மரணத்தின் போது ஸ்தூல உடலையும் ஸ்தூல புலன்களையும் கைவிட்டாலும் அது சூட்சும உடலையும் சூட்சும புலன்களையும் கைவிடுவதில்லை. So that subtle body stays with the jiva from time past into time future. It is with the jiva at all times. ஆகையால் அந்த சூட்சும உடலானது ஜீவாத்மாவோட இறந்த காலத்திலும் இருக்கிறது, நிகழ்காலத்திலும் இருக்க போகிறது, எதிர்காலத்திலும் இருக்க போகிறது. It is also subtle. அதுவும் சூட்சுமமானதே. This body we call the gross body, and it is subject to death after 80, 100 years or whatever. ஆனால் ஸ்தூல உடலானது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு பிறகு மரணம் அடைகிறது. But that subtle body continues with the jiva from body to body to body to body. ஆனால் சூட்சும உடல் ஆத்மாவுடனே வேறு வேறு உடல்களுக்கு பயணம் செய்கிறது. So it is almost eternal. ஆகையால் சூட்சும உடலும் கிட்டத்தட்ட நிரந்தரமானவை என்று கூறலாம். As long as the jiva is in the material world, that subtle body will also be with the jiva. ஜீவாத்மா பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை அந்த சூட்சும உடலும் ஜீவாத்மா உடனே இருக்கிறது. Okay, so what's wrong with that subtle body? இதில் என்ன தவறு என்று ஒருவர் கேட்கலாம். Well, in one sense, for a person in the material world, it is very useful. ஒரு வகையில் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் நபருக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. It is with the assistance of this subtle body that jiva can enjoy this world. இந்த சூட்சும உடலின் உதவியை கொண்டே ஒரு ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகை அனுபவிக்க முடிகிறது. So, of course, previously was mentioned that we have the sense and the sense devata and the sense object. So by that we can get our enjoyment. முன்பாக விளக்கப்பட்டது என்னவென்றால் புலன்கள், புலனின்ப பொருட்கள் மற்றும் அதிபதியான தேவர்கள் இருக்கிறார்கள், அதன் மூலம் நாம் இன்பத்தை அடைகிறோம் என்று விளக்கப்பட்டது. But the ultimate material sense exists on the subtle body, not the gross body. ஆனால் இறுதியான புலனானது சூட்சும உடலிலே இருக்கிறது, ஸ்தூல உடலில் இருப்பதில்லை. So when we die, we leave these senses here, but the senses and that mind go with the jiva. நாம் இறக்கும் பொழுது ஸ்தூல உடலில் உள்ள புலன்களையே நாம் இழக்கிறோம், ஆனால் சூட்சும உடலில் உள்ள புலன்கள் சூட்சும உடலோட பயணம் செய்கிறது. Of course, that the jiva with his subtle body going from body to body carries all the previous experiences. ஒரு ஜீவாத்மா சூட்சும உடலோடு ஒரு உடலிலிருந்து வேறு உடலுக்கு செல்லும் பொழுது அனைத்து வகையான அனுபவங்களையும் அது எடுத்துக்கொண்டே செல்கிறது. So when we go to body, there's not a complete disruption. There is some continuity there. ஆகையால் ஒரு உடலிலிருந்து நாம் வேறு உடலுக்கு செல்லும் பொழுது முற்றிலுமாக நம்முடைய நினைவுகள் அழிக்கப்படுவதில்லை, தொடர்ச்சியாக அது வந்து கொண்டே இருக்கிறது. That may not look apparent because when you get into the new body you don't remember anything, and you may be a human being, then you may be a dog, then you may be a cat, so it doesn't look like there's any continuity, but that's the gross body. The subtle body is always there. This is the same subtle body. ஆனால் வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆத்மா ஒரு உடலை விட்டு வேறு உடலுக்கு செல்லும் பொழுது இது தெரிவதில்லை, அந்த தொடர்ச்சியான தெரிவதில்லை, ஆனால் இந்த தொடர்ச்சி சூட்சும உடல் மூலம் தொடர்ச்சியாக ஒரு உடலிலிருந்து வேறு உடலுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. So the subtle body has all of these experiences stored up in it. It also holds the karma. ஆகையால் சூட்சும உடலானது அனைத்து வகையான அனுபவங்களையும் எடுத்துக்கொண்டே செல்கிறது, அதோடு சேர்த்து கர்ம வினையும் அதுவே சுமக்கிறது. So that subtle body is very important for determining your next body. ஆகையால் நம்முடைய அடுத்த உடலை தீர்மானிப்பதற்கு சூட்சும உடலே மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. So of course the Bhagavad Gita says whatever you think of when you die you attain that. பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டது ஒருவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுவாகவே ஆகிறார் என்று. So if you concentrate on certain material goals in this lifetime, those goals will go with you to your next lifetime. ஆகையால்
இந்த பிறவியில் நாம் சில பௌதிகமான குறிக்கோள்களை கொண்டு பயணித்தால் என்றால் அந்த குறிக்கோளானது அடுத்த பிறவியில் நம்மை தொடர்ந்து வரும். But of course, simultaneously, your karmas are acting, so you may not get whatever you expect to get because the karmas may put you into another body, different type of body. ஆனால் இதனோடு ஒருமித்த வகையில் நம்முடைய கர்ம வினையானதும் செயல்படுவதால் நாம் விரும்பும் அனைத்தும் நமக்கு கிடைப்பதில்லை. நமக்கு வேறு உடலில் இருக்கும் பொழுது கூட நம்ம விருப்பங்கள் நிறைவேறாமல் போகலாம். So if you want some control over your next body and have a good goal, then of course you can concentrate on those goals, plus you do punyas in this lifetime. So this will guarantee that somehow you're going to go in the right direction at least. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Prabhu. Audible, yeah. Prabhu, signal got lost, Prabhu. So only I did not hear the last words of Maharaj. Yeah. So you go from body to body and you're carrying all these different experiences. ஆகையால் நாம் ஒவ்வொருவரிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு போகும் பொழுது நம்முடைய அனுபவங்களையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறோம். And along with that, your karmas are there. அதோடு சேர்த்து நம்முடைய கர்ம வினையும் நம்மை பின்தொடர்ந்தே வருகிறது. So to some degree, you can predict your future if, along with your particular desires, you do punyas in this lifetime. ஆகையால் நம்முடைய வருங்காலத்தை நாம நிர்ணயிக்க முடியும். நம்முடைய கர்ம வினையோடு ஆசைகளை சேர்த்து நாம் புண்ணியங்களை செய்தோம் என்றால் நம்மால் கூட ஓரளவுக்கு நம்முடைய வருங்காலத்தை நிர்ணயிக்க முடியும். So this will guarantee at least you don't get a lower type of body. இது குறைந்தபட்சம் நமக்கு மனித உடல் தரும் என்ற உத்தரவாதத்தை அளிக்கிறது. And thus you'll be freer to attain those previous goals that you desired. ஆகையால் நமக்கு முந்தைய குறிக்கோள்கள் லட்சியங்களை அடைவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமானது கிடைக்கிறது. So in any case, we see that the subtle body composed of the mind, intelligence, false ego, chitta, and subtle senses and pranas is very important. ஆகையால் சூட்சும உடல், மனம், புலன்கள், சித்தம், பிராணா ஆகிய அனைத்தும் மிகவும் முக்கியமானது என்பது நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. This also indicates that when you go from body to body, it is not haphazard. There is a continuity there with the karma. இது மேலும் குறிக்கிறது நாம் ஒரு உடலை விட்டு வேறு உடலை பெறும் பொழுது இது தொடர்ச்சியாக நம்முடனே வருகிறது. இது உடனே அழிந்து போவதில்லை இந்த பௌதிக சரீரத்தோடு. So as the next verse shows, when you go to the next body, you don't really remember your previous body. இருப்பினும் நமக்கு புதிய உடல் கிடைக்கும் பொழுது நம்முடைய பழைய உடலை பற்றிய நினைவுகள் நமக்கு இருப்பதில்லை. So it looks like when you get in one body and go to another body, then everything's completely changed. That's the appearance. ஆனால் வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது நாம் ஒரு உடலை விட்டு அடுத்த உடலுக்கு செல்லும் பொழுது அனைத்தும் மாற்றமடைந்தது போல் நமக்கு தெரிகிறது. But there's things we cannot see. ஆனால் நம்மால் பார்க்க முடியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. So the law of karma operates. You cannot see the law of karma. இங்கே கர்ம வினையின் சட்டதிட்டமானது செயல்படுகிறது. இதை நம்மால் பார்க்க முடியாது. And it determines your body because of your previous activity. So therefore the body you get is not haphazard. இந்த கர்ம வினையின் சட்டதிட்டமே நம்முடைய அடுத்த உடலை நிர்ணயிக்கிறது. ஆகையால் நமது அடுத்த உடல் எதேச்சையாக நமக்கு கிடைப்பதில்லை. And that subtle body continues with your previous desires and experiences, etc. அந்த சூட்சும உடலானது நம்முடைய முந்தைய அனுபவங்களை வைத்துக்கொண்டே தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. However, because you got a new body, you have to live in that body. எவ்வாறு இருப்பினும் நமக்கு ஒரு புதிய உடல் கிடைக்கும் பொழுது நாம் அந்த உடலிலே வாழ வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் தள்ளப்படுகிறோம். So you cannot carry over your previous memories, otherwise you wouldn't be living in this body properly. நமக்கு பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் இருந்தால் நம்மால் இந்த உடலில் நிம்மதியாக வாழ முடியாது. So therefore there is that forgetfulness of the previous body. அதனால் தான் நமக்கு முந்தைய பிறவை பற்றிய நினைவுகள் மறக்கப்படுகிறது. But the influence of previous experience is always there. இருப்பினும் முந்தைய பிறவிகளில் நாம் பெற்ற அனுபவத்தின் தாக்கமானது இந்த பிறவியில் நமக்கு இருக்கிறது. So in this way, though the body may be quite different, still those experiences are carried over into the next life.
இவ்வாறாக நமக்கு ஒரு புத்தம் புதிய உடல் கிடைத்தால் கூட நம்முடைய அனுபவங்களானது தொடர்ந்து நம்மை அடுத்த பிறவிலும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. So it is very difficult to figure out why we got a certain body, what our next body will be. ஆகையால் நமக்கு ஏன் ஒரு வகையான உடல் கிடைத்திருக்கிறது, நம்முடைய அடுத்த உடல் என்ன என்பதை நிர்ணயிப்பது நமக்கு சற்று கடினமான விஷயமாகும். But the scriptures give us some general principles. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் சில பொதுவான கோட்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And by that, at least, you don't go down, you go up. You progress rather than degrade. அதை நாம் பின்பற்றும் பட்சத்தில் குறைந்தபட்சம் நாம் மனித உடலை பெறுவோம், அதிலிருந்து தாழ்ந்து மனித உடலுக்கு செல்ல மாட்டோம். So therefore, in the scriptures, we have all these rules for avoiding sinful activities and doing pious activities. ஆகையால் சாஸ்திரங்களில் பாவ காரியங்களை தவிர்த்து புண்ணிய காரியங்கள் மற்றும் பக்தி செயல்கள் செல்வதற்கான வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So these give a general prediction of your next lifetime. You do punyas, you get svargaloka or good life. You do sin, you get suffering, a lower life. ஆகையால் குறைந்தபட்சம் நாம் புண்ணியம் செய்தால் நமக்கு சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும், நாம் பாவம் செய்தால் நமக்கு துன்பம் வரும் என்ற பொதுவான விளக்கத்தையாவது நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. Unfortunately, system is not perfect. துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த வழிமுறையானது பக்குவமாக இருப்பதில்லை. So you may think you're doing all the punyas and you get a good result. You may end up with wrong result also, some suffering. ஆகையால் நாம் புண்ணியம் செய்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொண்டு செயல்பட்டாலும் கூட நாம் சில பாவங்களை செய்து இறுதியில் நமக்கு துன்பமானது வரலாம். One reason, of course, is that we have not only the karmas of this life to deal with, those actions now, we have so many other previous karmas that you have to experience also. So you may have to get the experience of karmas from many lifetimes before in your next lifetime. இதனுடைய ஒரு காரணம் என்னவென்றால் நாம் இந்த பிறவியில் செய்யும் கர்ம வினைக்கு மட்டும் நாம் பலன்களை அனுபவிப்பதில்லை, நாம் முந்தைய பிறவியில் செய்த கர்ம வினைக்கும் சேர்த்தே நாம் அனுபவிக்கிறோம். Or in the performance of your particular pious activities you make a mistake and then you have to suffer for that. மற்றும் நாம் செய்யும் பக்தியில் நாம் சிறிது தவறு செய்தால் கூட அதன் விளைவாக நாம் சில துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரிடும். So that is the case of King Nriga. இதுவே மிருகாரி என்பவரின் விளக்கத்தோடு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So he is very attached to doing charity work and giving cows to brahmanas. அவர் புண்ணிய காரியம் செய்வது, பிராமணருக்கு தானம் அளிப்பது அதில் மிகவும் பட்டுக் கொண்டிருந்தார். Unfortunately, he happened to give the same cow twice. So then the brahmana cursed him. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் ஒரே பசுவை 2 நபர்கள் கொடுத்ததால் அவர் பிராமணரின் சாபத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டார். And he couldn't rectify the situation. இந்த தவறை அவரால் திருத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. So he pleaded with the brahmana, no, you take a different cow. And the brahmana says, no, I don't want any other cow. I want that cow, and you've already given it, so you have to suffer. அவர் பிராமணரிடம் மன்றாடி கேட்கிறார், தயவு செய்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது பசு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று. ஆனால் அதுக்கு பிராமணர் சம்மதிக்கவில்லை. எனக்கு அந்த பசுதான் வேண்டும், இல்லை என்றால் நீ கஷ்டப்படுவா என்று கூறுகிறார். So that the king became a lizard. இதன் விளைவாக அந்த மன்னர் ஒரு பல்லியாக அடுத்த பிறவி பெற்றார். So that is to illustrate the fact that you cannot depend completely on doing your pious activities. இதன் மூலம் நமக்கு தெரிய வருவது என்னவென்றால் நாம் புண்ணிய கர்மம் செய்தால் மட்டும் நம்மால் நல்ல பிறவி அடைய முடியும் என்பதை நம்மால் உறுதியாக கூற முடியாது. But at least the scripture gives us some general indications for progress. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் சில பொதுவான கோட்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்மால் முன்னேறி செல்வதற்காக. So this is why the system of Dharma is there, to give gradual progress. இதற்காகத்தான் தர்மம் என்ற ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது, அதன் மூலம் நாம் படிப்படியாக உயர முடியும். This is looking at it in another way, this whole system of Dharma is there to help control the mind. இந்த முழு திட்டத்தையும் நாம் தர்மத்தின் மூலம் மனதை கட்டுப்படுத்தி செயல்படுத்தலாம். So we see here that the mind has got all your desires and experiences. It goes from life to life. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், மனதில் எழும் ஆசையின் காரணமாக நாம் பல்வேறு அனுபவங்களில் பல்வேறு பிரிவுகளை பெறுகிறோம். So by following these rules of Dharma, then one gets some control over the mind and its desires.
ஆனால் நாம் தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை பின்பற்றும் பொழுது நம்முடைய ஆசைகள் மற்றும் மனதின் மேல் நமக்கு சிறிதளவு கட்டுப்பாடு கிடைக்கிறது. And one can progress, which means one can go from tamagun to rajagun to sattvagun. அதோடு ஒருவர் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கும் முன்னேறி செல்ல ஒரு வாய்ப்பானது வழங்கப்படுகிறது. So what that means is the mind keeps going from body to body, and gradually it gets to higher and higher guna. இதன் பொருள் என்னவென்றால் மனமானது ஒரு உடலிலிருந்து வேறு உடலுக்கு செல்லும் பொழுது மெல்ல மெல்ல அவர் ஒரு குணத்திலிருந்து மற்றொரு குணத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறார். So it's described here that the mind is, molded by your activities, etc. So you do activities of dharma, then gradually you develop higher and higher gunas. இங்கே விளக்கப்பட்டது போல் மனமானது நாம் செய்யும் செயல்களின் விளைவுகளால் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆகையால் நாம் தர்ம வழியில் செயல்பட்டால் நாம் மெல்ல மெல்ல குணங்களில் முன்னேறலாம். And then when you get to sattva gun, then there's a further step. இவ்வாறாக நாம் சத்துவகுணத்திற்கு முன்னேறும் பொழுது மேலும் ஒரு படியானது நமக்கு இருக்கிறது. Then you get a natural realization. This whole system is not too good. அந்த நிலையில் நாம் இந்த மொத்த வழிமுறையும் நல்லதல்ல என்ற உணர்வு நிலைக்கு வருகிறோம். I'm not the body at all, so why should I bother with all of this elevation in the gunas? நான் இந்த உடலே அல்ல என்ற பட்சத்தில் நான் ஏன் இந்த குணங்களின் முன்னேற்றத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். So then one strives for liberation through jnana. அதன் பிறகு ஒருவர் ஞான மார்க்கத்தின் வழியாக முக்தி அடைய முயல்கிறார். So the Lord supplies these different processes for people at different levels. ஆகையால் பல்வேறு தரத்தில் இருக்கும் மக்களுக்காக பகவான் பல்வேறு வழிமுறைகளை வழங்குகிறார். So previous also would have asked, well, it's a little confusing about what should do because scripture says many things. முன்பாக உத்தவர் கூட கேள்வியை எழுப்பினார், ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் சாஸ்திரங்களில் பல வகையான வழிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று. So the scriptures give different paths for people with different qualifications. ஆகையால் பல்வேறு தகுதி நிலையில் இருக்கும் மக்களுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகளை சாஸ்திரமானது வழங்குகிறது. So in any case we have to deal with this mind. எவ்வாறு இருப்பினும் நாம் மனதை கையாள வேண்டும். Previously mind was considered to be one of those elements. முன்பாக மனமானது இந்த மூலக்கூறுகள் ஒன்றாக கருதப்பட்டது. But we see it is more important than the gross body even. ஆனால் அது ஸ்தூல உடலை விட மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோம். Because it determines your gross body. ஏனென்றால் மனமே நம்முடைய அடுத்த ஸ்தூல உடலை நிர்ணயிக்கிறது. Of course you can give up your gross body, but you cannot give up the mind. It will go with you life after life. மரணத்தின் போது நாம் இந்த ஸ்தூல உடலை கைவிட்டால் கூட மனமானது பிறவிதோறும் அடுத்த பிறவிக்கும் நம்மை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. So if we want to change our situation, we should not deal so much with the gross body, we should deal with the mind. ஆகையால் நம்முடைய சூழலை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய மனதை சரியான முறையில் கையாள வேண்டும். So one may argue, of course, well, we deal with the mind. Well, that's good for next lifetime, but what about this lifetime? ஒரு வாதிடலாம், மனதை சரியாக கையாண்டால் நம்மால் அடுத்த பிறவி நன்றாக பெற முடியும், ஆனால் இந்த பிறவி என்ன செய்வது என்று. But the same principle operates in this life itself. ஆனால் இந்த கோட்பாடு இந்த பிறவியிலே செயல்படுகிறது. If you control the mind in this lifetime, you get better results. If you don't control the mind in this lifetime, you get worse results. இந்த பிறவியிலேயே நாம் மனதை சரியாக கையாளும் பட்சத்தில் நமக்கு நல்ல விளைவுகள் உண்டாகிறது, இல்லை என்றால் தீய விளைவுகள் உண்டாகிறது. Those who are in the lower modes have less control of the mind. தாழ்வான நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு மனதின் மேல் குறைந்த அளவு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது. And therefore they tend to get bad results in this life. ஆகையால் அவர்களுக்கு அந்த செயல்களின் விளைவானது இந்த பிறவியிலே கிடைக்கிறது. But to stabilize the situation, then we have the rules of Dharma. Follow those rules even if you're in tamagun, and then you can make the best use of a bad bargain. ஆனால் இந்த நிலைமையை கட்டுப்பாடுகள் வருவதற்காக நமக்கு சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கிறது. தர்மத்தின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது நம்மால் ஓரளவு கட்டுப்பாடை பெற முடிகிறது. So these laws of Dharma ultimately are for the mind. இந்த தர்மத்தின் சட்டத்திட்டங்களானது மனதிற்காக கொடுக்கப்பட்டதாகும்.
certain control of the mind by following these rules, then we can gradually progress. இந்த சட்டத்தை பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு ஓரளவு மனதின் மேல் கட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. அதன் மூலம் நாம் மெல்ல மெல்ல முன்னேறலாம். So, though the mind is material, it is also useful for the jiva. ஆகையால் மனம் பௌதிகமான பொருளாக இருந்தாலும் கூட அது ஜீவாத்மாவுக்கு மிகவும் பயனுள்ள பொருளாக இருக்கிறது. And for the Vaishnava, of course, we have no problem accepting that. ஆனால் வைஷ்ணவருக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை. We can use the body, the senses, and the mind in devotional service. ஒரு வைஷ்ணவர் மனம், புலன்கள் மற்றும் உடலை பகவானின் பக்தி சேவையில் பயன்படுத்துவார். And though they are material, we can get spiritual results. இந்த செயல்கள் பௌதிகமானவையாக இருந்தாலும் கூட நமக்கு கிடைக்கும் பலன்கள் ஆன்மீகமயமானவை. But that operates with the process of bhakti and not with other processes. ஆனால் இது பக்தி சாதனை மூலம் மட்டுமே பெற முடியும். மற்ற எந்த வழிமுறையிலும் இதை பெற இயலாது. So if we perform the process of bhakti using our mind and our senses, then we can overcome all of this problem of going from body to body with the impressions, etc. ஆகையால் நாம் மனம் மற்றும் புலன்களை கொண்டு பக்தியை சரியாக செய்யும் பொழுது நம்மால் இந்த ஒரு உடலிலிருந்து அடுத்த உடல் செல்லும் பிறவி தோறும் ஒரு உடலிருந்து வரும் அடுத்த உடல் செல்லும் வரை விட்டு மீண்டு வர முடியும். Hare Krishna. This question regarding the relationship between mind and body. Mind is subtle and body is gross. We find whenever the mind is upset, get disturbed, the body also doesn't function properly. Vice versa. The body has an ailment, mind also becomes upset. Yeah. மனம் சூட்சமமானது, உடல் ஸ்தூலமானது. ஆனால் இதில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு பிரச்சனை என்றால் மற்றொன்று பாதிக்கப்படுகிறது. Well, the subtle body and the gross body are intimately connected with each other. சூட்சம உடலும் ஸ்தூல உடலும் ஒன்றோடு ஒன்று மிக நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது. There's no connection, you wouldn't be alive. அவ்வாறு தொடர்பு இல்லை என்றால் நம்மால் உயிரோடு இருக்க முடியாது. Because the soul goes with that subtle body. ஏனென்றால் ஆத்மா சூட்சம உடலை கொண்டே பயணிக்கிறது. So, as long as we're alive, there's an intimate connection between the two. ஆகையால் நாம் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் இந்த இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு நெருங்கிய தொடர்பானது இருக்கிறது. And as I said, it's the subtle body with the soul that determine the gross body. நான் கூறியது போல சூட்சம உடல் மற்றும் ஆத்மா இரண்டும் சேர்ந்தே நம்முடைய அடுத்த ஸ்தூல உடலை தீர்மானிக்கிறது. So you think of a dog, then you become a dog. So that subtle body thought makes you into a gross body of a dog. நாம் சூட்சம உடலில் நாயை போல எண்ணங்களை கொண்டிருந்தால் நாம் அடுத்த பிறவியில் நாயை போன்ற ஸ்தூல உடலை பெறக்கூடும். So there is a very strong relationship between the two. ஆகையால் இவை இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு நெருங்கிய தொடர்பானது இருக்கிறது. And of course, it's a two-way relationship. இது ஒரு இருவழி உறவாகும். You get effect on your gross body, it will affect your subtle body. ஸ்தூல உடலில் ஏதேனும் தாக்கம் ஏற்பட்டால் அது நம்ம சூட்சம உடலையும் பாதிக்கிறது. And you have effect on the subtle body, it will affect the gross body. அதேபோல் சூட்சம உடலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அது ஸ்தூல உடலையும் பாதிக்கிறது. So therefore an accident on your gross body can affect the subtle body also. நமக்கு ஸ்தூல உடலுக்கு ஒரு விபத்து இருந்தால் அது சூட்சம உடலையும் பாதிக்கலாம். And effect on the subtle body, that is anxiety, worries, fears, anger, all these things, they can affect the gross body. சூட்சம உடலில் பயம், துக்கம், கவலை, கோபம் போன்ற எண்ணங்கள் ஏற்பட்டால் அது ஸ்தூல உடலையும் பாதிக்கலாம். So we can't only deal with one, we have to deal with both of them if we want to have a cure. ஆகையால் நாம் ஒன்றை மட்டுமே கையாண்டால் பற்றாது, நாம் இரண்டையுமே சரியான முறையில் கையாள வேண்டும். So of course those who are maybe very intelligent, they will deal with both things. Those who are less intelligent will just deal with the gross body. அதிக புத்தி கூர்மை வாய்ந்தவர்கள் இரண்டையுமே சரியான முறையில் கையாள்வார்கள். ஆனால் குறைந்த மதி உள்ளவர்கள் ஸ்தூல பொருளை மட்டுமே சரியான முறையில் கையாள்வார்கள். Immediately the mind is the one which dictates the body. Body cannot act independently. Yeah, it's not independent. So that means mind plays. Also mind is associated with the body for 100 years or 80 years. Then it is so renounced and it goes in another body. It gets attached to that body. So it's very difficult to understand this. மனமானதே உடலுக்கு கட்டளைகள் இடுகிறது. மனத்தின் கட்டளை இல்லாமல் உடல் செயல்பட முடியாது. ஒரு 80 ஆண்டுகள் ஒரு உடலில் இருக்கும் மனம் அடுத்து இறந்த பின்னே அடுத்த உடல் செல்கிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, as I said,
the subtle body is more important than the gross body because it determines your gross body. நான் கூறியது போல சூட்சும உடல் மிகவும் முக்கியத்துவமானது, ஏனென்றால் அதுவே ஸ்தூல உடலை நிர்ணயிக்கிறது. And you give up the gross body by karma, and where is that karma? It's held in the subtle body. நாம் ஸ்தூல உடலை கைவிடும் பொழுது கர்மவினையானது சூட்சும உடலில் படிந்து கொள்கிறது. The other question is the subtle body requires the gross body to fulfill its desires. This is also there. சூட்சும உடலுக்கு தன்னுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு ஸ்தூல உடலானது தேவைப்படுகிறதா? Yeah, so the two, as I said, are very intimately attached. We cannot separate them. இவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கி தொடர்புடையது, அதை நம்மால் பிரிக்க இயலாது. Yeah. So the reason is that the jiva wants to enjoy in the material world and ignorance. இதன் மூல காரணம் என்னவென்றால் ஜீவாத்மா அறியாமை காரணமாக இந்த பௌதிக உலகை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறது. So to enjoy gross sense objects, you need the gross body. ஆகையால் ஸ்தூல புலன்களை கொண்டு அனுபவிப்பதற்கு நமக்கு ஸ்தூல உடலானது தேவைப்படுகிறது. So the desire to enjoy is held in the subtle body, but the actual enjoyment of the gross object must take place through the gross body. அனுபவிக்கும் ஆசையானது சூட்சும உடலில் இருந்தாலும் கூட அனுபவிக்கும் செயலானது ஸ்தூல உடலை கொண்டே செயல்படுகிறது. So therefore that subtle body needs the gross body for enjoyment in this world. ஆகையால் சூட்சும உடலுக்கு அனுபவிப்பதற்கு ஸ்தூல உடல் இந்த உலகில் தேவைப்படுகிறது. The translation, it says Lord Krishna said, the material body, mind of men. So why the men, it can be humans, why women is not there? What's that? The direct translation, the mind of men is situated. ṇৰীষ্টām has been translated as man. So women can argue why women is, it's only when men get affected. Oh, no, it's everyone. not just the men. பொருளுரையில் ஆண் என்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதை பொதுவாக மனிதன் என்றே கூறலாமே. இதற்கு மகாராஜ் அளித்த பதில் இது மனிதரை மொத்தமாக குறிப்பிடுகிறது, மனிதனை ஆணை மட்டுமல்ல என்று. It be humans. Yeah, translated as humans. Should be humans. Nowadays we find in the Western countries they get affected. Why only men affected? We are also affected. Yeah. Any questions? Any questions from the online? Oh? Yes, Maharaj. There's a question from SKS Bhaktimayi. Is the previous Janma sadhana recorded in the subtle body or the gross body? முந்தைய ஜென்மத்தில் நாம் செய்த சாதனையானது ஸ்தூல உடலில் பதியப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது சூட்சும உடலில் பதியப்பட்டிருக்கிறதா என்று எஸ்கேஎஸ் பாரதி மாதாஜி கேள்வி கேட்டுள்ளார். Sadhana, bhakti? Yeah, sadhana, bhakti sadhana. Is it stored in the subtle body or the gross body? Well, ultimately it should be in the soul, because bhakti is spiritual, so it should be attached to the soul. பக்தி சாதனையானது இறுதியாக ஆத்மாவில் பதியப்பட்டிருக்கும், ஏனென்றால் அது ஆத்மாவை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செயலாகும். So the whole purpose of engaging the senses in the mind, which are gross in bhakti, is so that the jiva develops attraction for Krishna. நாம் இந்த ஸ்தூல உடலை கொண்டு பக்தி செயல்களில் ஈடுபடுவதன் காரணம் ஒரு ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரின் மேல் ஒரு ஈர்ப்பை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே காரணமாகும். So the real effect of bhakti is in the jiva itself. The jiva advances in bhakti. உண்மையான பக்தியின் வேரானது ஜீவாத்மாவின் உள்ளே இருக்கிறது. ஆகையால் ஜீவாத்மா அதன் மூலம் மெல்ல மெல்ல பக்தியில் முன்னேற முடிகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Anantadaya Nitai Prabhu. What will happen to those who commit sinful activities while practicing devotional service to Krishna? Whether they will be affected by the sinful results? ஒருவர் பக்தி சாதனையில் பயிற்சி செய்யும் பொழுது பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டால் அவர் அந்த பாவ காரியங்களின் விளைவுக்கு ஆளாக்கப்படுவாரா? So for regular sinful activities, the process of bhakti itself will destroy any bad effects. வழக்கமாக நடக்கும் பாவ செயல்களின் விளைவுகளை பக்தி வழிமுறையானதே அழித்துவிடக்கூடும். But of course then the condition is we cannot commit the offense of committing sinful activities under the strength of the holy name. If we commit the sinful activity with the idea I'll do bhakti and then I'll get rid of the bad results, then it doesn't destroy the bad results.
ஆனால் நாம் புனித நாமத்தின் சக்தியை கொண்டு பாவங்கள் செய்து தப்பித்து விடலாம் என்ற அபராத எண்ணத்தோடு நாம் செயல்பட்டால் அவ்வாறு அது நிகழ்வதில்லை. Thank you, Maharaj. Prabhu, there's a question in Tamil if you want to ask that. Kalyan Kumar has a question there. So in the meantime, I will ask another question. How important are the desires of a jiva in getting his future bodies? It's a question from Raghu Chandra Prabhu. How important are the desires of a jiva in getting his future bodies? ஒரு ஜீவாத்மாவின் ஆசையானது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது அடுத்த உடலை பெறுவதற்கு? How important are the desires of the jiva in getting another body? Well, if we have desire for material enjoyment, then we get a material body. That's why we get body after body. நாம் பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டிருந்தால் நமக்கு அடுத்த உடல் பௌதிக உடலாக கிடைக்கிறது. அதன் மூலம் நாம் அனுபவிக்க முடியும். And if the devotee desires Krishna, then by practicing bhakti, then he gets rid of the material body and he goes to the spiritual world. ஆனால் ஒரு ஜீவாத்மா பக்தி சாதனை செய்து கிருஷ்ணன் மேல் பற்றை வளர்த்துக் கொண்டால் அவருக்கு ஆன்மீக உடல் வழங்கப்பட்டு அவர் கிருஷ்ணருடைய உலகத்துக்கு அனுப்பப்படுகிறார். Prabhu, can I ask the question in Tamil? Yes. Translate in English. You can read in Tamil. மகாராஜ், பௌதிக உலகத்தில் மனித இனத்தை தவிர பிற ஜீவன்களில் சூட்சம சரீரம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது? ஒருவேளை அவ்யக்துவத்தில் இருந்தால் வியக்தித்துவ நிலையை பின்பு எப்போது பெறுகிறது? மகாராஜ், in material world, apart from human beings, there are other jivas, 80 lakh jivas. So in them, how is mind and false ego functioning? And also one more question is, in case if it is in unmanifested state, how it will come to manifested state? What is manifest? Basically, his question is for the animals, how does the subtle body operate? How does it manifest as the gross body? Yeah, the elements are there, and the jiva is there, so the jivas all take the subtle body and a gross body. பௌதிக பொருட்கள் இருக்கிறது, ஜீவாத்மா இருக்கிறது, அதன் மூலம் ஜீவாத்மா சூட்சம மற்றும் ஸ்தூல உடலை பெறுகிறது. But the subtle body of a lower living entity, like the gross body, which is simpler, the subtle body also becomes simpler. ஆனால் தாழ்ந்த ஜீவராசிகளுக்கு எளிமையான பௌதிக ஸ்தூல உடலும் சூட்சம உடலும் வழங்கப்படுகிறது. And as he goes up in the species, then that subtle body will also tend to develop more and more functions. ஆனால் பரிணாம வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அந்த சூட்சம உடலும் பற்பல செயல்களுக்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறது. Next question is from Uttama Damayanti Mataji. If the mind travels with the jiva birth after birth, how do you say that it is material? How? மனமானது, So if the mind travels with the jiva birth after birth, how do we say that it is material? மனமானது ஒரு பிறவிலிருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு ஜீவாத்மாவோடு தொடர்ந்து பயணம் செய்யும் பட்சத்தில் அதை எவ்வாறு நாம் பௌதிகமானது என்று கூறுகிறோம்? How is it what? What's the question? Material. Probably her question is, if it is material, how is it able to travel? How is it material? Well, the jiva. Yeah. Well, simply because it goes birth after birth. Karma goes birth after birth. It's material. Time is there. It's material. So many things continue eternally, even though they're material. கர்ம வினையும் பிறவியிலிருந்து அடுத்த பிறவி செல்கிறது, காலமும் ஒரு பிறவிலிருந்து அடுத்த பிறவி செல்கிறது. அவை இரண்டும் பௌதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இதுவும் பௌதிகமானவையே இருக்குது. We stay in the material world, birth after birth after birth, but the material world doesn't become spiritual simply because it's always there. நாம் ஜட உலகில் ஒரு பிறவிலிருந்து அடுத்த பிறவி தோறும் இருக்கிறோம். ஆனால் இருப்பினும் எந்த காலத்திலும் ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகமாக மாறுவதல்ல. We see in day-to-day conversation, when a 20-year boy, if he acts like a 80-year-old man, they say your mind is old and the body is young. Is it possible to have this both in the same level? If suppose 80-year-old man, he wants to eat and his mind is very young, but the body is not cooperating, his teeth is not able to bite. Is there anything that the devotee can practice to see that both the age of the mind and the body goes together? Of course, there's no age for இந்த body.
இந்த பௌதிக உலகில் நாம் பார்க்கிறோம், ஒரு 20 வயது இளைஞன் ஒரு 80 வயது முதியவருடைய மனநிலையை வைத்திருக்கிறார். அதே சமயம் ஒரு 80 வயது முதியவர் மனம் இளமையாக இருந்தால் கூட உடலானது அவருக்கு ஒத்துழைப்பதில்லை. ஆகையால் இந்த மனதையும் உடலையும் ஒரே நிலையில் வைத்திருப்பதற்கு ஏதாவது வழிமுறையானது இருக்கிறதா? Of course we have karma to deal with. இதை கையாள்வதற்கு கர்ம வினையானது இருக்கிறது. And you do your karma, you get old and die. நம்முடைய கர்மவினின் காரணமாக நாம் வயது முதிர்ந்து இறக்க நேரிடுகிறது. And some people will die younger. சிலர் இள வயதிலே இறக்கக்கூடும். So of course by cultivating the subtle body we can to some degree slow down all these processes. ஆனால் சூட்சும உடலை நாம் சரியாக கையாளும் பொழுது நம்மால் இந்த நிலைகளின் வேகத்தை குறைக்க முடிகிறது. And by participating in the lower gunas we can speed up the process. சத்துவகுணத்தில் நாம் செயல்படும் பொழுது நம்முடைய பயணத்தின் வேகமானது அதிகமாகிறது. So of course by following more sattvic rules then you can preserve and stop the aging process and live longer life, etc. சாத்விக குணத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய வயதை மற்றும் வயதாகும் வழிமுறையை குறைந்த வேகமுடையதாக ஆக்க முடியாது. So quality of sattva which you cultivate in your mind, that gives preservation. நம் மனதில் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் சத்துவ குண நிலையானது நம்முடைய இளமையை பாதுகாக்கிறது. Cultivating tamagun gives destruction. தமோ குணத்தை நாம் வளர்த்துக் கொண்டால் அது நமக்கு அழிவை கொடுக்கிறது. Maharaj, one question from Manohar Mayapur Prabhu. That is, we see Bharat Maharaja throughout his life mostly he did devotion, and why was he given the result of meditating on the deer when he did devotion most of his life? பரத மகாராஜர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அதிகமான காலத்தை பக்தியிலே செலவிட்டார். அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் இறக்கும் தருவாயில் அவர் மானை நினைத்ததன் காரணமாக அவருக்கு ஏன் மான்கள் வழங்கப்பட்டது? Though he attained the stage of bhava, because he had done some aparad in a previous lifetime, the effect of that aparad continued even in bhava stage. அவர் பாவ நிலையை அடைந்திருக்கும் பட்சத்தில் கூட முந்தைய பிறவியில் அவர் செய்த பாவங்களானது பாவ நிலையில் அவருக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. And this caused him to become attracted to a deer. இதுவே அவர் மானின் மேல் பற்றை வளர்ப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தது. Thank you, Maharaj. One last question. So how can a neophyte devotee control his mind practically when they are tempted to do something which is not good karma or action? ஒரு புதிய பக்தர் தன்னுடைய மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது? அவர் ஒருவேளை மனதின் மூலம் தவறான செயல்களை தூண்டப்படும் நேரத்தில். Well, the way of controlling the mind is engagement in devotional activities. மனதை கட்டுப்படுத்துவது நாம் எந்த அளவுக்கு பக்தி சேவை செய்கிறோம் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. Thank you, Maharaj. श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की